So today we are going to solve this problem by moment distribution method. If you look at the problem, you have span AB, BC and CD with three support, A being fixed, B is a mid support which is a plane, and C is a overhanging hinge. The first thing is we have to find the fixed end moment. To find the fixed end moment, we have to fix all these support. So A is already fixed, therefore we fix B and we also fix C. So let's first fix B. When you fix B, so you fix B fix பண்ணிட்டு AB ல இருந்தும் B ல இருந்தும் fixed end moment கண்டுபிடிக்கணும். So fixed end moment கண்டுபிடிக்கும்போது சில விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெகட்டிவா பாசிட்டிவான மொமெண்ட் வந்து நெகட்டிவா பாசிட்டிவான அது எப்படி டிசைட் பண்ணணும்னா பீம் இப்படி கீழே வளையும் போது அது எதிர் திசை வந்து லெஃப்டில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும், இப்பவும் ரைட்டில் வந்து கிளாக் வைஸாக இருக்கும். ரைட்டில் வந்து கடிகார திசையில் சுற்றும், லெஃப்டில் வந்து கடிகாரத்துக்கு எதிர் திசையில் சுற்றும். ஸோ அதனால் லெஃப்டில் இருந்து வி கன்சிடர் நெகட்டிவ் மூமெண்ட் விச் இஸ் மைனஸ் WA B ஸ்கொயர் பை L ஸ்கொயர். ரைட்டில் வந்து W A square B by L square. By substituting the numbers, we get the fixed end moment at AB is minus 7.5 kilonewton meter and BA is plus 4.8 kilonewton meter. Similarly, now we have to fix B and C. When you fix B and C, the beam is going to bend, once again is going to bend like this, and the resisting moment from the left is going to be anti-clockwise. Right la vandu clockwise la irukum. So idukku formula vandu WL square by 12. So left leg is going to be minus WL square by 12, right la vandu plus WL square by 12. So inga pathina, so B and C fix பண்ணிட்டீங்கன்னா B ல வந்து resisting moment will be the anti-clockwise direction, C ல வந்து will be the clockwise direction. So இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து WL square by 12. fixed end momentக்கு UDL ஃபார்முலா வந்து WL square by 12. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அப்போ தான் ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் வேகமாக பண்ண முடியும். Therefore fixed end moment at BC பார்த்தீங்கன்னா substituting the numbers we'll get minus 5.33. அதே மாதிரி CBயில் வந்து we get plus 5.33. இப்போ AB பார்த்தாச்சு, BCயும் பார்த்தாச்சு. இங்கே CDயில் ஒன்று இருக்குது, இதை பார்க்கறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து சிஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். சிஏ மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ சிஏ மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவனை பார்க்கறது எப்படி இருக்குது, கேன்டிலீவர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. சீட் இது கேன்டிலீவர் மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரெசிஸ்டிங் மொமெண்ட், இப்போ இது இப்படி வளையும் போது ரெசிஸ்டிங் மொமெண்ட் வில் பி இன் தி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷன். தேர்ஃபோர் கேன்டிலீவருக்கு பாயிண்ட் லோடுக்கு ஃபார்முலா வந்து எப்பவுமே ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இங்கே வந்து W இன்ட்டு L, W is 3, L is 2. Therefore, the fixed end moment at CD is going to be minus 6 kilonewton meter. So this is the first step. So first step என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா சப்போர்ட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு எண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபிக்ஸ்ட் end மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் end மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லா ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அப்போ தான் கொஞ்சம் வேகமாக பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா we have to find the stiffness. So stiffness கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். So let's see, we go to the next slide. So now we are the how to find the stiffness. So you can find stiffness only at joint. So in this problem we have two joint B and C. அப்போ ஜாயிண்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெம்பர் இருக்குது. ஒன்று வந்து பியிலேருந்து ஏக்கு போகுது, இன்னொரு மெம்பர் வந்து பியிலேருந்து சிக்கு போகுது. இப்போது இதனோட ஸ்டிஃப்னஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அதனோட ஈக்குவேஷன், வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஸ்டிஃப்னஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு another பாயிண்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பியிலேருந்து ஏ போகும்போது when it மூவிங் ஃப்ரம் ஜாயிண்ட் பியிலேருந்து ஜாயிண்ட் ஏக்கு போகும்போது என்ன நடக்குது, ஏ வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம 4EI by L எடுக்கணும். அப்போ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தாலே அந்த பக்கத்தில் இருக்க சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தாலே என்னவாக இருக்கும், இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4EI by L. ஸோ 4EI by L இனர்ஷியா ஐ தான் கொடுத்துருக்கோம், லென்த் இஸ் 5, therefore you get 0.5. இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், பியிலேருந்து சிக்கு பார்க்குறோம். பியிலேருந்து சிக்கு பார்க்கும்போது எண்டு சப்போர்ட் என்னவாக இருக்குது,
ஹிஞ்சர் எண்டு சப்போர்ட் கடைசி சப்போர்ட் தான் பார்க்கணும். ஸோ எண்டு சப்போர்ட் ஹிஞ்சாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் 3EI/L. ஸோ எண்ட் சப்போர்ட் ஹிஞ்சாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3EI/L. ஸோ L is 4, BCயோட லென்த் வந்து 4, therefore 3/4 0.75. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் தி மெம்பர். அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிங்கன்னா ரெண்டு மெம்பர் எல்லா மெம்பர் உள்ள ஸ்டிஃப்னஸையும் கூட்டணும். ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் இஸ் சம் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஆல் தி members. அப்போது KB is equal to KBA plus KBC. So 0.8 EI plus 0.75 EI, we get 1.55 EI. இது வந்து stiffness at joint B. Similarly நம்ம என்ன பண்ணோம் stiffness at joint C கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ joint C பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடையாது, ரெண்டு சப்போர்ட் இருக்குது ரெண்டு மெம்பர் C to B, அதே மாதிரி C to B. ஸோ C to B பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ C to B பார்க்கும்போது B வந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட், கடைசி ஜாயிண்ட் இது கிடையாது, நடுவில் இருக்க இன்னொரு ஜாயிண்ட்னால இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4EI/L. லென்த் ஆஃப் CB வந்து 4. ஸோ 4/4, therefore you get EI. அதே மாதிரி Cலேருந்து Dக்கு பார்க்கணும். Dயில் சப்போர்ட் இருக்கா, நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை பார்த்தா தெரியும். Dயில் வந்து சப்போர்ட்டே கிடையாது. Since there is no support in D, there won't be any stiffness, therefore KCD is equal to 0. அப்போ stiffness at joint C is equal to KCB plus KCD, which is equal to EI. ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா ஓவர் ஹேங்கிங் வந்தாலே அந்த ஜாயிண்டில் ஸ்டிஃப்னஸ் எப்போவுமே என்ன இருக்கும், EI தான் இருக்கும். It is always going to be EI. Now we found the stiffness. The second step is we have to find the stiffness. The stiffness கண்டுபிடிக்க you remember the fundamental. End வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா it is always 4EI/L. end வந்து ஹிஞ்சாவோ ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருந்தாலோ it is always 3EI/L. அல்லது பக்கத்து சப்போர்ட் வந்து வேற ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து கடைசி சப்போர்ட்டாக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னவாக இருக்கும், 4EI/L. உதாரணத்துக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா CB. அப்போ Cலேருந்து B பார்க்குறோம் இல்லையா. Cலேருந்து B பார்க்கும்போது B வந்து கடைசி சப்போர்ட் கிடையாது, நடுவில் ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், 4EI/L. அதே மாதிரி கடைசி சப்போர்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா 4EI/L. இங்கே பார்க்குறோம். Bலேருந்து A பார்க்கும்போது A என்னவா இருக்குது, ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, 4EI/L. அதே மாதிரி கடைசி சப்போர்ட் வந்து ஹிஞ்சாக இருந்தாலோ ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருந்தாலோ 3I/L. இங்கே KBC பார்த்தீங்கன்னா கடைசி சப்போர்ட் எதுவாக இருக்குது, இங்கே வந்து C தானே இருக்குது. C என்னவாக இருக்குது, ஓவர் ஹேங்கிங் ஹிஞ்சாக இருக்குது, therefore 3EI/L. இந்த ஃபண்டமெண்டலில் கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் you can find the stiffness correctly. So once you find the stiffness, the next step is we have to find the distribution factor. So ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் ஜாயிண்டில் distribution factor பார்க்கணும். So I have to find the distribution factor at joint B. அதே மாதிரி I have to find the distribution factor at joint C. அப்போ joint B I have two member, therefore I have to find the distribution factor for member BA. அதே மாதிரி I have another member BC. So I have to find the distribution factor at joint the B, from B to A and B to C. So distribution factor பார்த்தீங்கன்னா எழுதும்போது ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. Stiffness of member over stiffness of joint. Stiffness of member over stiffness of joint. What is stiffness of member BA, KBA? KB is 0.8. So 0.8. What is stiffness of joint KB? 1.55. Therefore 1.55. We get 0.56. Similarly, we have to find the distribution factor for member BC from joint B. What is stiffness of member BC? Stiffness of member BC is 0.75. Stiffness of joint is 1.55. அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா you will get 0.484. Now you always remember the sum of distribution factor at joint is always 1. இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு எப்பவுமே 1 தான் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே வரத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, அதுக்கு கம்மியாக வராது. ஸோ distribution, the sum of distribution factor is always 1. அப்போ நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா இப்போ இது 0.56 தெரியும் இல்லையா, 516ன்ட்டு, அப்போ இது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 1 minus 0.516 போட்டிங்கன்னா 0.484 கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குயிக்காக கண்டுபிடிக்கலாம்.
நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். Now let's I have to find the distribution factor at joint C. So joint C ல பார்த்தீங்கன்னா distribution factor from C to B எடுக்கணும். C to B னா KCB by KC. அப்போ stiffness of member CB. What is stiffness of member CB? Stiffness of member CB is EI, and stiffness of joint C is EI. EI by EI equal to 1. And let's find the distribution factor for member CD. What is KCD? KCD is 0. KC is EI. 0 by EI is 0. So as I told you earlier, whenever there is a overhanging, stiffness of one member will be 1 and the other member will be 0. Therefore, distribution factor of one member will be 1 and the distribution factor for free overhanging member will be 0. So இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா Cலையும் பார்த்தீங்கன்னா the sum of distribution factor is 1 because 1 CBல வந்து 1 இருக்கு, CDல வந்து 0 இருக்கு. So this is how you find the distribution factor. So to find the distribution factor, first find the stiffness, then you find the distribution factor. Try to read each data. This is nothing but member oda stiffness, இது வந்து joint oda stiffness. The distribution factor என்னன்னு நான் சொல்றேன். What is distribution factor na? Jointல இருந்து amount of moment you are going to distribute. Let's say for example here the distribution factor is 0.516 and 0.484 in joint B. இப்போ நம்ம கிட்ட balancing moment 1 இருந்ததுன்னா BA will take 0.516, BC will take 0.482. So balancing moment 10 இருந்ததுன்னா BA will take 5.16 and BC will take 4.84. It is nothing but the ratio of moment distributed from the balanced moment. So by looking at the problem, you can identify, you can understand what is distribution factor. The next step is we have to do a tabulation to find the final moment. So let's go to the tabulation. Now let's see how to do a tabulation. The first row we have to write a joint. How many joints are there? There are 3 joints, A, B and C. From the diagram we can see A is fixed, B is a mid joint where you have 2 members, and C is a end joint, it is a hinge joint and it is a overhanging joint. The second thing is you have to write the members of each joint or each support. At joint A நமக்கு எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? ஒரே மெம்பர் தான் இருக்கு, A to B இல்லையா? அதே மாதிரி at joint B நமக்கு எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? 2 மெம்பர் இருக்கு, B to A, அதே மாதிரி B to C. Joint C overhanging hingeனால அங்கே 2 மெம்பர் இருக்கு, ஒன்று வந்து C to B and C to D. So first step, first line row என்ன பண்ணுறோம்? Joint எழுதுகிறோம். ரெண்டாவது ரோவில் ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டில் இருக்கிற மெம்பரெல்லாம் வரிசையாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இருக்கும். எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்து ஜாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எங்கேயுமே நம்ம எழுத மாட்டோம். ஜாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் வந்து. அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.484. அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் ஜாயிண்ட் சி நம்ம பார்த்துருப்போம். சிபி வந்து 1, சிடி வந்து 0. ஏன் 0 நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஓவர் ஹேங்கிங் வந்தாலே ஃப்ரீ எண்டில் 0வாக இருக்கும், அடுத்த ஆப்போசிட் மெம்பரில் 1 இருக்கும், 2 மெம்பர் இருந்ததுன்னா. ஓகே, ஸோ தேர்ட் ரோ வி ரைட் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஹேவ் டு ரைட் தி ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மூமெண்ட். நம்ம தொடக்கத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மூமெண்ட் இது வந்து எம்எஃப் ஏபி, இது எம்எஃப் பிஏ, இது எம்எஃப் பிசி, இது எம்எஃப் சிடி, சிபி, இது எம்எஃப் சிடி. இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மூமெண்ட்டை இனிஷியலாக அசியூம் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மூமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் then the fourth row is we have to write the fixed end moment. The next thing we have to see is
whether we can balance anything initially. So ஸ்டார்டிங்கில் ஏதாவது ஒரு ஜாயிண்ட்டில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா, பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்னா என்ன அர்த்தம், ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி வைக்க முடியுமா, அதான் பொருள். தொடக்கத்தில் ஏதாவது பண்ண முடியுமா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து என்னவா இருக்குது, ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருக்குது இல்லையா, ஓவர் ஹேங்கிங்காக. ஸோ ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருக்கும்போது சிடியில் கட்டாயமாக -6 தான் இருக்கும். அதை நம்ம மாற்றவே முடியாது. ஏன்னா அங்கே வந்து சிடியில் வந்து -6 இருக்கும். ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மொமெண்ட் என்னவா இருக்கோ அதே தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு சிபியில் என்ன இருக்குது, 5.33 இருக்குது, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் ஜாயிண்ட் சி மஸ்ட் பி 0. சம் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் ஜாயிண்ட் மஸ்ட் பி 0. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ஹிஞ்சு மொத்தம் லாஸ்ட் சப்போர்ட் ஹிஞ்சாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், தொடக்கத்திலே அதை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். வெறும் ஹிஞ்சு மட்டும் இருந்ததுன்னா கண்ணை மூடிட்டு 0 ஆகிடும். அல்லது ஓவர் ஹேங்கிங் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், சம் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் ஜாயிண்ட் மஸ்ட் பி 0. இங்கே இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா, இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டும்போது நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு 0 வராது இல்லையா. இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வித்தியாசம் வருது, 0.67. 0.67. அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா எனக்கு 0.6 வரணும். நான் என்ன பண்ணணும், இதில் 0.67 கூட்டணும். இந்த ரெண்டுத்தையும் கூட்டும்போது நமக்கு 0 வந்து வரணும்னா நான் 0.67 ஆட் பண்ணணும். அப்போ ஐ எம் ஆடிங் 0.67 to the member CB. Now this becomes +6, this becomes -6. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும், we get 0. Therefore the sum of moment at joint C is 0. நான் ரைட்டில் எழுதிருக்கு பாருங்கள், the sum of moment at joint C is 0. Therefore add 0.67 kilonewton for CB ன்னு போட்டுருங்க. ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சு, நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஆஃப்டர் பேலன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கேரி. ஆஃப்டர் பேலன்ஸ் யூ ஹாவ் டு கேரி. யூ ஆல்வேஸ் கேரி 50% ஆஃப் தி பேலன்ஸ்ட் மொமெண்ட். ஸோ இதில் 50%. வாட் இஸ் 50% ஆஃப் 0.67? 0.335. வேர் டு கேரி, எங்கே கேரி பண்ணணும், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், if you are balancing in CB, you carry to BC. You can carry only from one end of the member to the other end of the member of same span. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சிபியிலேருந்து பிசிக்கு போகலாம், அல்லது பிசியிலேருந்து சிபிக்கு, இந்த மாதிரி தான் போக முடியும். அல்லது ஏபியிலேருந்து பிஏக்கு போகலாம், பிஏலேருந்து ஏபிக்கு போகலாம். சிபியிலேருந்து வேறு இதுக்கு போக முடியாது. ஒரு மெம்பர்லேருந்தே ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் கேரி பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே நம்ம சிபியிலேருந்து பிசிக்கு கேரி பண்ணுறோம். எவ்வளோ கேரி பண்ணுறோன்னா, எப்போவுமே இதில் பாதி தான் கேரி பண்ணுறோம். யூ ஆல்வேஸ் கேரி ஓவர் ஒன்லி 50% ஆர் half of it. ஸோ இனிஷியல் பேலன்ஸ் ஆல்வேஸ் ரொம்ப இனிஷியல் பேலன்ஸ் பண்ணாலும் எப்போ பேலன்ஸ் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு கேரி. யூ கேரி டு தி ஆப்போசிட் எண்ட் ஆஃப் தி மெம்பர். ஸோ ஃபார் சிபி தி ஆப்போசிட் எண்ட் ஆஃப் தி மெம்பர் இஸ் பிசி, which is 0.335. So now we have done the initial balance. So initial balance பண்ணி முடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா, இனிஷியல் மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிங்க. இனிஷியல் மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிங்க என்ன அர்த்தம்னா, ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மொமெண்ட்லேருந்து பேலன்ஸ் கடைசியாக கேரி ஓவர் பண்ண வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஐ எம் ஆடிங் எவ்ரி திங். ஸோ when I add this, no change, no change. This here is going to be 5, here it is going to be 6, and here it is going to be -6. If you look here, the sum of moment at joint C is 0. That means now we have found the what? Moment at joint C. We have found the moment at joint C. Now we have to find for A and B matana. That is called initial balance. Now you start the problem all over again. Initial moment பார்த்துருக்கோம். Initial moment பார்த்தோன்னே, as I told you, the sum of moment at joint must be 0. Now add, go to joint B. C is already balanced. As you know, C is already balanced. Now we have to go to joint B. So what is the sum of moment at joint B? The ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா we get the difference is -0.5. So -0, when the difference is -0.5, the balance must be positive. When the difference நெகட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கணும். டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இருந்தால் பேலன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். Therefore, since the difference is negative, the balance must be positive இருக்கு. எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்?
the difference we have to multiply by the distribution factor. So 0.2 into 0.516 we get 0.103. அதே மாதிரி 0.2 into 0.484 we get 0.097. இதில் மீனிங் என்னன்னா வித்தியாசத்தில் இருக்க 0.2 மொமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, டிஃப்ரென்ஸ் இந்த 0.2 மொமெண்ட்டை 0.013 பிஏக்கு போகுது, 0.097 பிசிக்கு போகுது. எது போகுது? பேஸ்ட் ஆன் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர். அந்த ரேஷியோ விதிகாச்சாரம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வித்தியாசம் 1 இருந்ததுன்னா 0.516 பிஏக்கு போகும், 0.484 பிசி போகும். சப்போஸ் வித்தியாசம் வந்து 10 இருந்ததுன்னா பிஏக்கு வந்து 5.16 போகும், பிசி வந்து 4.84 போகும். இங்கே வித்தியாசம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ 0.2 இருக்குனால 0.103 பிஏக்கு போகுது, 0.097 பிசிக்கு போகுது. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி முடித்தோடனே கட்டாயம் அடுத்து என்ன பண்ணணும்? கேரி பண்ணணும். ஸோ கேரி பண்ணனா கேரி எங்கே பண்ணலான்னா ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு பண்ணலாம், அல்லது ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட்டுக்கு பண்ணலாம். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பி வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஜாயிண்ட் தான், பக்கத்தில் இருக்க ஜாயிண்ட்டுக்கோ அல்லது பக்கத்தில் இருக்க ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ஜாயிண்ட்டுக்கு கேரி பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க அடுத்ததில் இருக்க ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட்டுக்கு கேரி பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ போட்டிருக்கு இல்லையா, அப்போது பியிலேருந்து ஏக்கு கேரி பண்ணுறேன். ஏன்னா பி வந்து ஜாயிண்ட்டு, ஏ வந்து ஃபிக்ஸ். ஸோ பியிலேருந்து ஏக்கு கேரி பண்ணலாம். ஏன் பியிலேருந்து ஏ கேரி பண்ணலான்னா ஏன்னா ஏ வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. ஐ கேன் கேரி ஃப்ரம் ஒன் ஜாயிண்ட் டு ஒன் ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் ஆர் ஒன் ஜாயிண்ட் டு another ஜாயிண்ட். அப்போ இங்கேருந்து கேரி பண்ணும்போது அதே மாதிரி அதே ரூல் தான், பாதி தான் கேரி பண்ணணும் இல்லையா. அப்போ இதில் பாதி கேரி பண்ணால் யூ கெட் 0.051. அப்போ ஒரு ஜாயிண்ட்டில் இன்னொரு ஜாயிண்ட்னா சி வந்து ஜாயிண்ட் கிடையாது. ஏன் சி ஜாயிண்ட் கிடையாதுன்னா அது வந்து கடைசியில் இருக்க சப்போர்ட். ஜாயிண்ட்டுன்னு என்ன இருக்குன்னா மிட் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தான் ஜாயிண்ட், நடுவில் இருக்கும். கடைசியாக இருந்தால் ஜாயிண்ட் கிடையாது. அப்போ அது என்ன அர்த்தம்னா அப்போ பிசியிலேருந்து நான் சிபிக்கு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஜாயிண்ட் சி நான் ஏற்கனவே பண்ணதுனால அதை பேலன்ஸ் பண்ண தரேன். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பேலன்ஸ் ஜாயிண்ட் சி பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் த ஜாயிண்ட் சி இஸ் அ லாஸ்ட் சப்போர்ட், hinge support. You don't carry to the last hinged support, you carry only to the last fixed support. So from B to nearest fixed support you carry only to the nearest fixed support. That means you can carry from B to A because A is fixed, B is mid joint, but you cannot carry from B to C because C is not a mid joint, it is a end joint. Now we after carry over, the next thing is we have to see whether there are any values in the carry over part at joint. Jointல ஏதாவது கேரி ஓவர் வேல்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா. ஒன்று கேரி ஓவரில் வேல்யூ இருக்கணும் அல்லது என்ன ஆகணும், க்ளோஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கணும். ஜாயிண்ட்டில் வந்து நம்பர் வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அல்லது வேல்யூவே இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஸ்டாப் தி ப்ராப்ளம். Now here we have no value at joint B. Of course C is already balanced, அதனால் அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது. அப்போது now you can stop the problem. Now you can find the final moment. ஃபைனல் மூமெண்ட் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்குன்னா மேலேருந்து கூட்டிட்டாதீங்க. ஏன்னா இது ஏற்கனவே இது கூட்டி இங்கே எழுதியாச்சு இல்லையா, இது ஏற்கனவே இங்கே கூட்டி இங்கே எழுதியாச்சு. Now you can add from here to here, you can add from here to here, you can add here this is already found. அப்படியே கீழே எழுதிக்கலாம். You can write down this. Therefore, the final moment here is at joint A is minus 7.149 and the final moment at joint B, BA is 4.903, BC is minus 4.903. If you look at this number, the sum of moment at joint B is 0 because if you add them together, you get 0. Similarly, the sum of moment at joint C is 0 because even though it is a end joint, at end you have a overhanging joint. So if you add them together, you should get 0. So this is a fundamental thing you have to understand. I once again repeat, if you want to carry, you can carry from one joint to the nearest fixed support. You can carry from one joint to the nearest joint if that joint is not a end joint.
okay, that's not an end joint. In this problem, I can carry from B to A, but I cannot carry from B to C because C is not a mid joint or it is a end joint. So with this, we'll conclude how to find the final moment using slope deflection method. The next thing we are going to see is how to draw the bending moment diagram. So let's see how to draw the bending moment diagram. If you look at the number, I just written at the bottom. So if you look at the purple line, you see the bending moment diagram for a simply supported beam, point load acting not at midpoint. When the point load is not acting at midpoint, the bending moment at the point load is WAB by L. By substituting the number, you get 12. So now you can see the purple line represents the bending moment diagram for point load for span AB. Initially, you assume each span as a simply supported. That is why it starts from 0, purple line, and it ends at 0 on the x-axis. Similarly, you go to BC. When you go to BC, BC is a UDL. Once again, you assume BC as a simply supported beam. For simply supported beam, with the UDL throughout the span, the maximum bending moment is WL square by 8, and the maximum bending moment occurs at midspan. So occurs at midspan. If you look at here, 5 and 9, midspan is 7, and we get the number 8. Now the green line represent bending moment diagram for simply supported beam for span B to C. Now for CD, the initial moment as well as the final moment is exactly same, because for overhanging, for cantilever section, for the bending moment distribution problem, the moment does not change. What is the number we got? -6. At the free end, the moment is always 0. That is, this 11 is the free end. That is point D. This is D. So D is a free end. At free end, moment is always 0. You have to remember this. And here we got 6. So you can fix it. Or you can go to the final moment. If you see the final moment from the table, we got moment at A is 7.149. I fixed 7.149. And we got moment at joint B 4.8 something. And similarly, we got moment at joint C is 6. So we fixed the 6. How to draw the diagram? So some may write at the top or bottom. You have to understand at AB the moment is in the anti-clockwise direction. Therefore, it is moving upward. You fix in the upward direction. At BA the moment is in the clockwise direction and anti-clockwise direction. At B, similarly at BC the moment is in the anti-clockwise direction. Always remember, at the joint where there are two members, the numbers will be exactly same, and both are moving in the upward direction. So you fix this point. Similarly, from C to B, it is in the anti-clockwise direction, clockwise direction, and from C to D, it is in the anti-clockwise direction. Both are moving in the upward direction, and you fix this point. The yellow line represents the final moment. You have to understand what is the importance of drawing the bending moment. Right. Let's see what is the importance of drawing the bending moment diagram. This is going to be your final positive moment, negative moment, negative moment, positive moment, and negative moment. What do you mean by this positive moment and negative moment? If you look at this, from here to here, the beam is going to bend in the upward direction. From here to here, the beam is going to bend in the downward direction. Here, the beam is going to bend in the upward direction. At positive moment, the beam is going to bend in the downward direction. At negative moment, the beam is going to bend in the upward direction. This is a very important factor you have to remember to find the how to design the reinforcement for any concrete column or beam. So you understand this. So just like
When it is a negative moment, the beam is going to bend in the upward direction like this. This we call it as a hogging. Where there is a positive moment, the beam is going to bend in the downward direction. We call it as a sagging. This is negative, this is positive. This is sagging moment, and this is hogging moment. So these are simple things. So by looking at the bending moment diagram, you can identify how the beam is going to bend. And one more thing you can infer from this diagram, you look at this point where positive and negative intersect. That is known as point of contraflexion. What is point of contraflexion? Where bending moment changes sign from positive to negative. That means it bends from upward direction and then it moves to the downward direction, or it bends from the downward direction and move to the upward direction. So with this we conclude how to find the bending moment for using moment distribution method and how to draw the bending moment diagram. Always remember, the bending moment diagram principle is exactly same for all the types of problem. Okay, thank you, and we will see you in the next class.